Larian Studios sind einfach komplett irre. Und Baldurs Gate 3 fühlt sich immer mehr so an wie die eine große Liebe im Leben, wo man dann irgendwann Angst hat, dass danach nie wieder irgendwas kommt, was dem auch nur annähernd nahe kommt. Klingt jetzt alles ein bisschen pathetisch gerade, aber es ist auch einfach ein bisschen verrückt. Eigentlich wollte ich nur noch mal ein kurzes Video machen zum Patch 4. Ich meine, ich habe schon ein längeres Video gemacht mit den Highlights von Patch 4, ein bisschen alles besprochen, was da passiert und diskutiert und. Ganz normales Patch-Video. Und dann wollte ich heute noch ein weiteres Video machen, wo ich mal ein paar Sachen im Detail anschaue. Und in diesem Video werde ich euch einige neue Videosequenzen zeigen aus dem Patch 4 mit Minthara, mit den neuen Küssen, mit Kratzer, dem Hund mit dem Ende und einer Szene aus einem Weinfest und. Also ein paar Szenen. Und das ist einfach komplett irre. Ich dachte wirklich, ich mache nur so ein 3, 4, 5, 6, 7 Minuten Video mit ein paar Szenen und zeig mal, hier ist die Beleuchtung besser. Und dann schaue ich mir das an und plötzlich sitze ich wieder an so einem Video, was 30, 40 Minuten geht, was ich vorher echt überhaupt nicht vorhatte. Diese Detailliebe, die da drin steckt, ist einfach kompletter Wahnsinn. Und das denkt man überhaupt nicht. Der Patch 4 hat über 1000 Fixes. Wir haben das ja angeguckt. Ich habe euch die Highlights gezeigt, weil wenn man das hier alles wirklich durchgeht, kann ich den ganzen Tag damit verbringen. Und man denkt es gar nicht. Und wie gesagt, in diesem Video habe ich mich ein bisschen auf die Cinematics, wir können aber eben kurz hinspringen, beschränkt. Oder dazu was zeigen. Das ist dieser Teil. Ja? Das ist ein Block ganz am Ende von ganz vielen Gameplay und Balancing in UI und Soundeffekte und Grafikeffekte und. Ganz am Ende kommen wir hier zu den Cinematics. Ich scroll da nochmal hin. So, jetzt bin ich da gleich. Writing, ja. Das ist irre. Es ist wirklich irre. Und ich verliebe mich, muss es echt so sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwas zu Baldurs Gate 3 mache, noch ein bisschen mehr. Und auch dieses Mal. Ich bin mal gespannt, wie es euch geht, wenn ihr die Szenen seht. Also, wir haben hier diese Sachen. Und da steht halt mal solche Sachen wie Fixed Pops, Jitters, Clipping, also irgendwelche Pop-Ups, irgendwelches Geflacker, irgendwelche Clipping-Sachen. Sie haben Custom Touches und Polishes auf viele Dialoge angewendet, also kleine Sachen angepasst, bisschen poliert, das Mocap angepasst und so weiter. Und das klingt immer noch gar nicht so viel. Und die erste Szene, die ich euch gleich zeigen möchte, die steht da gar nicht mal so richtig drin. Die gehört wahrscheinlich einfach zu diesem kleinen Satz hier. Der gehört wahrscheinlich zu diesen beiden Sachen. Added custom touches and polishes to many dialogues across the game und cleaned up the mocap in many dialogues across the game. Denkst du, ja, das ist ja ganz nett. Aber wie viel das wirklich ausmacht, glaubt man gar nicht. Eine Sache vorweg vielleicht noch, bevor wir die richtig anfangen. Enthält natürlich potenziell Spoiler, die Szenen, aber ich habe die unten als Kapitelmarker in der Timeline. Da könnt ihr im Vorfeld schon mal sehen, klingt das komisch, klingt das nicht komisch, dass die Szenen vom Ende des Spiels, also wirklich vom Finale, kommen ganz am Ende auch und sind auch nochmal benannt. Also wenn ihr das noch nicht sehen wollt, dann guckt eben auf die Kapitelmarke und überspringt dann einfach die Teile, die ihr nicht sehen wollt. Als erstes schauen wir uns eine Szene an, wo wir Minthara im Spiel zum ersten Mal treffen. Das ist im Goblin-Lager. Und diese Szene wurde halt überarbeitet, dass sie einfach schöner und cinematischer ist. Und da wird wirklich so viel gemacht. Die ist länger. Die hat bessere Beleuchtung, die hat neue Kamerawinkel, neue Kamerafahrten. Da sind neue Szenen drin, komplett, die es gar nicht gab. Die Mimik und die Gesichtsausdrücke wurden angepasst. Da gibt es mehr Gegenschnitte und Szenenwechsel und. Also schaut euch das mal an, es ist einfach der Wahnsinn. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. I ain't no use without my limbs. The lad'll make the prisoner squeal soon enough, I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. A true soul in such a grotesque form. The Absolute has a place in her heart even for Dothyr. Her heart is more generous than mine.
Join my hunt, fairy, and obey me. Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it, in the Absolute's name. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks, it's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the Goblin camp. Her mind focuses. The cultists cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Speak, true soul. The hunt must begin soon. Excellent. Be sure not to kill him before he talks. Ja, und das war jetzt eine Szene, die wäre mir nie eingefallen, wenn jetzt jemand gefragt hätte, ja, was ist denn jetzt an Baldurs Gate 3 nicht so gut, was muss man denn dringend ändern? Nee, das ist einfach eine Szene, da haben sie selber gedacht, die gefällt uns noch nicht ganz, ja, in dieser, wo sie sich zurückerinnert oder wo man diese Gedankenübertragung hat, da sollte man vielleicht nochmal Uhren sehen und hier, da sieht ein Gegenschnitt besser aus, hier machen die Beleuchtung noch ein bisschen anders und, was da wirklich alles gerade eben zu sehen war. Das ist einfach, weil sie diese Leidenschaft für Spiele haben, weil sie Baldur's Gate 3 so gut wie möglich machen wollen. Und nicht nur so eine Liste haben von solchen Sachen, wo sich die Leute drüber beschweren, die wir dringend abarbeiten müssen, wie man es manchmal das Gefühl hat bei anderen Sachen. Oder wenn ich jetzt an andere Spiele denke, wie Starfield oder so, da wird halt nicht mal das gemacht, wo die Leute halt wirklich zu Recht nachschreien und das unbedingt haben wollen. Nicht mal das wird gemacht. Und Larian macht halt irgendwelche Sachen, die ihnen halt wichtig sind. Und das ist manchmal, denke ich mir so, warum machen sie nicht über das? Weißt du, warum arbeiten sie nicht schon am DLC oder machen diese Szene, die mich noch stört? Das wäre natürlich mir persönlich manchmal lieber. Jeder hat noch ein bisschen andere Prioritäten. Aber insgesamt wäre es einfach dann trotzdem nicht Baldur's Gate 3. Weil das Spiel ist nur so gut, weil die Entwickler halt selber diese Leidenschaft haben, diese Begeisterung, diese Liebe für ihr eigenes Spiel. Und das sieht man halt zum Beispiel an dieser Szene und an diesen Änderungen, die sie hier gemacht haben. Und wo wir gerade schon bei Leidenschaft sind, sie haben auch die Kuss-Animation von einigen Charakteren geändert, ganz konkret von Karlach, von Halsin und auch von Astarion. Als erstes möchte ich euch hier die neuen Animationen von Karlach zeigen. Und meine Güte, da wird einem so warm ums Herz. Es ist so schön. Karlach ist eine, weiß ich nicht, der tollsten und liebsten Charaktere und NPCs, die ich jemals hatte in einem Rollenspiel. Und diese Kuss-Animation, meine Herren, da kriegt man Schmetterlinge im Bauch. Always. Yay! Lovely. Das ist einfach so nett gemacht, wie sie da mit der Hand den Kopf hält und wie sie die Stirn so aneinander drücken. Und ja, wie viel Liebe einfach in dieser Animation steckt. Und das macht richtig Spaß. Ich habe jetzt hier die Videoszenen teilweise von anderen Kanälen mal mit reingenommen, weil ich nicht für jede Romanze selber einen Spielstand habe. Aber das ist einfach schön anzusehen. Und als nächstes schauen wir uns mal Halsin an. Das ist ein bisschen
heißer, bisschen mehr heiß als süß, aber auch nicht schlecht. Als drittes wurde auch noch die Kuss-Animation von Astarion überarbeitet. Da wurde allerdings nur der Kamerawinkel geändert. Die Animation selber sieht immer noch ein bisschen aus, weiß ich nicht, wie ein Kuss von Oma. Das ist auch leider bei vielen anderen so, bei Shadowheart und bei Lae'zel. Und ja, also kann mit den neuen von Karlach und von Halsin nicht mithalten. Ich hoffe, dass sie ja noch dran arbeiten. Bei Astarion ist zudem noch das Problem, dass er im Moment etwas verbuggt ist. Und wenn man Pech hat, küsst er einen einfach gar nicht und zieht nur eine Grimasse und sagt dann ein paar unnötige Sachen. Also das kann dann schon wehtun, ein Stich ins Herz. Aua. Und obwohl es da nicht in den Patchnotes stand, habe ich dann trotzdem drauf gehofft, dass die Kussanimation von meiner Mira und Lae'zel auch ein bisschen besser geworden ist und den Spielstand geladen, aber leider die Enttäuschung. Es ist immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, wenig leidenschaftlich, obwohl es ganz nett ist. Mein Gott, für so einen Kuss tagsüber ist das schon okay. Aber selbst wenn man davon absieht, dass die anderen jetzt einfach ein bisschen toller sind, passt die Animation auch einfach überhaupt nicht zusammen. Die küssen sich wie so zwei Fingerpuppen. Und das ist ein bisschen schade. Das heißt, ich muss da persönlich noch auf Patch 5 warten. Oder hoffentlich nicht länger. You are the tastes of my tongue. You are the ground beneath me and the skies above. You are, and so we are. Die ganze Romanze von Lae'zel ist übrigens ganz fantastisch geschrieben. Eine der besten, die ich je in einem Rollenspiel gesehen habe. Und wenn ihr das noch nicht kennt, habe ich ein kleines Video dazu gemacht. Einfach mal hier oben rechts auf die Anmerkung klicken, dann kommt ihr da zum Video. Let me show you. Close your eyes and submit. Bei den Aufnahmen für dieses Video habe ich dann auch gleich nochmal ausprobiert, wie das aussieht, wenn man mit Lae'zel Schluss macht. Im richtigen Spiel ist mir das nämlich gar nicht in den Sinn gekommen, aber so konnte ich das hier auch nochmal sehen. Your tadpoles connect. You feel your hearts thump in unison, like drums keeping beat to a war dance. I am not yours. You are not mine. Say the words. Good. Anything more? This again. I am not yours. You are not mine. Say the words. Then it is done. You are Jacques Vaunage-Du, source of my bruises. The wounds you inflicted will heal, but they will leave behind scars. Jetzt reicht es aber auch erstmal mit der Gefühlsduselei. Schauen wir uns lieber mal noch eine Szene aus dem dritten Akt an. Die ist ebenfalls mit Patch 4 verbessert worden. Das ist so ein Weinfest. Und auch da wieder die Liebe zum Detail, die ich vorhin schon angesprochen habe. Nicht nur die Figuren im Vordergrund bekommen neue Animationen, neue Gegenstände, mit denen sie interagieren können. Oder auch die Beleuchtung wird angepasst, sondern auch im Hintergrund passiert eine Menge. Ja, die Figuren da sind anders, machen andere Sachen, bekommen andere Gegenstände. Das ist nicht perfekt. Man sieht zum Beispiel noch einen Fehler. Das ist anscheinend so ein Unsichtbarer, der aus einem Weinglas trinkt. Vielleicht ist es ja auch so gewollt. Aber trotzdem ist die Szene einfach schöner. Und auch hier wäre es wieder nicht nötig gewesen. Mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass die Szene irgendwie so schlecht war, dass ich dachte, da muss man was dran drehen. Sondern das wollten sie einfach machen. Dadurch wirkt die Szene insgesamt runder und ist auch ein bisschen länger, was immer schön ist. Und nach hinten raus ist der Übergang auch zum Gameplay, was danach folgt, viel besser gelungen. Also ja, eine von Dutzenden, weiß ich nicht, vielleicht sogar Hunderten vielleicht nicht, aber von vielen, vielen Szenen, die sie in Patch 4 verbessert haben. Und damit kommen wir zur letzten Szene dieses Videos. Danach kommt noch das Fazit. Falls ihr das halt noch anschauen wollt, könnt ihr darüber springen, weil diese letzte Szene ist eben das Finale von Baldurs Gate 3 und kann ja sein, dass ihr das noch nicht kennt, dass ihr euch noch nicht spoilern wollt. Oder vielleicht guckt ihr auch mein Let's Play und auch da wollt ihr euch nicht das vorwegnehmen. Das dauert noch so 1, 2 Wochen, bis wir da sind.
Aber in dem Finale sieht man ganz gut, dass sie nochmal Sachen geändert haben. Einige Sachen sind schon in den letzten Patches hinzugekommen, in 2 und 3. Zum Beispiel das erweiterte Ende von Karlach, einige andere Szenen oder wenn andere von den Companions sprechen. Ein paar Sachen sind aber auch jetzt wieder erst in Patch 4 passiert, mit der Beleuchtung, mit Texturen auf den Rüstungen. Auch hier ist noch nicht perfekt. Man sieht noch einige Fehler, aber es ist schon deutlich besser und man sieht einfach, wo es dahin geht. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass gerade das Ende so die Szene war oder die Szenen, die am meisten Bedarf hatten noch an Änderungen. Da müssen sie auch noch ein bisschen dran fallen, mehr als an den Sachen, die ich jetzt zuvor gezeigt habe. Also viel Spaß damit, falls ihr euch das anschaut. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt, könnt ihr in der Timeline in den Kapiteln auch hinten zur letzten Szene zum Fazit springen. Impossible. Pain. Fear. Terror. Reconsider. Assess. Implore. Surrender. There. At last. It is subdued. Spare me. Join me. Wield me. Become absolute. And thus, I honor my mother's legacy. The grand design, once again, ended by my line. The brain is on the cusp of its final thought, and it's taking all of Orpheus's strength to keep it there. An opportunity, perhaps. My master. I must obey. I must end. Hopes, nightmares, and the screams of legions upon legions of unborn illithids. The pain rips through you, obliterating all thought, all feeling. Your tadpole burns in your brain. Silence. For the first time in a long time, your thoughts are entirely your own. And then, gravity.
Everything you did, everything you sacrificed, it was worth it. For this. We did it! We actually did it! And the city's still standing! My powers, they're draining. Just like Mazora said they would. A small price to pay in the grand scheme of things. It's over. It's truly over. Against all odds, we cured ourselves. Free from the parasite. Free from the prospect of ceremorphosis. I can hardly believe it. We will not become accursed illithids. Not to cast any slight on you, of course. Your present form is but a sign of your gallantry. We did it. The nether brain is dead. I can't feel the tadpole. They must have all died with the brain. That means we can't turn into mind flayers. Not that there's necessarily anything wrong with being a mind flayer, of course. Even when my time in the prism stretched out like eternity, when escape seemed impossible, I never lost hope. I knew that my destiny was to liberate my people, to return to them triumphant. I was wrong. It seems I can only fulfill one part of my destiny. My people will be liberated, but I cannot return to them. Not like this. You helped me destroy that abomination. Now help me destroy myself. You must kill me. But first, Lae'zel, I need your promise. Carry my hope. Carry my burden. Call my dragons, Kulos and Kuthos, and ride to the Astral Sea. Destroy Vlaakith. Release our people. Be our future and our legacy. Duty. All my life I've traveled in its slipstream, not once questioning its path. In its service I came here. And now, in its service, I leave. I will carry your hope, Prince Orpheus, and I will carry your burden. But to that burden I must add my own. The loss of those I leave behind. Lach crushed Magvlek. So be it. Now, give me my freedom from this form. Yes, but for how long? My mind screams. It will never stop until it has slipped away from me entirely. I will not be Gake. I did what I did to save my people. The rest is up to them. Someone else must rise within the ranks to lead the revolution against Vlaakith. Give me my freedom from this form. Release my soul to the astral seas, while I still have one to call my own. Githka Tavkim crushed.
us! Jacques Von Findu, source of my joy. Without you, I wouldn't have known warmth. Only ice and fire. I can never forget you. Your name will be etched in our slates. You will be called Mlagir, Liberator. To the skies! The Githyanki are leaving us. An unlikely place to find ourselves, fighting on the same side as them. Now there's a sight to see. Not that I'll miss them. With the Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city. Smoldering, waiting to be rebuilt. But it seems that Gale's mind is elsewhere. The crown. It's somewhere in the Chiontha. If I salvage the stones, I could retrieve it. Perhaps even wield it. With the crown in my hands, I would be unstoppable. I would be more than the greatest wizard who ever lived. I would be a god. Why should I? Mistra has dictated the terms of my potential for long enough. The crown would grant me control of my own destiny at last. Think of all I could achieve. All that I could grant to those whose ambitions are restrained by Mistra's yoke. I could raise a new Netheril, right here in Faerun. I thought you were wise enough to recognize that I am not the man I once was. It seems that we've come to an impasse. I stand on the threshold of divine ascension, and you would try to keep me grounded. It's not your fault. I can hardly expect you to understand. But nor will I relinquish this chance because you're unwilling to imagine a world where I succeed. I will never forget you. That much I promise. And if one day you feel differently, I will be honored to have you as my chosen. I've never been on first-name terms with a god before. It could have its perks. I can't imagine Mistra will take it lying down. Floating. However, gods relax. Still, good luck to him. I'm sure he'll go far. So, what's next for us? The world is our oyster, and she has many pearls we can choose from. Yes. We should see if the elf song's still standing. I won't imbibe, but I'll be happy to be away from here. And in your company. Farewell, Gale. I hope he still remembers us little people once he's secured godhood. Though he may have to contend with Mistra before that's a foregone conclusion. As for us, well, the future awaits. So, what comes next?
Excellent. Let's see if the elf song's still standing. Their Golden Sands brew goes down real easy. I honestly don't mind what we do once we get to the... Ow! What the... Oh no. Oh God. Well, it was nice when it lasted. Ah! I'm sorry. I have to go. Astarion will keep to the dark now, I wager. At least, he'll find plenty to feast on. It seems that's the end of Astarion's love affair with the sun. That'll be hard on him. We did it, soldier. The city's going to be all right. And so are you. Engine's finally cooked. Held on just long enough. So, how'd I do? So are you. My friend. My companion. I adore you. Careful! Hot! I never gave up. I did my best. I did my best. It's the one thing I can't beat, isn't it? I wanted to live in my city with my friends. But life is for the living. And I saw... Goodbye, sun. Goodbye, sea. Goodbye. I'm ready. I stand back. I'm going to... You can't. All right. All right. But we have to go. Now. I can't hang on much longer. It's over. And it's all because of you. You, who were destined to become a thrall. Thanks to you, there will be no illithid empire, no death god's tyranny. You have earned your place amongst the legends of the Sword Coast. You are the saviors of Baldurs Gate.
Well, soldier, here we are. It worked. My engines calmed down. I shouldn't have let you come here. This isn't going to be easy, you know. Zariel's going to come at us with everything she's got. Gods, like clockwork. They'll be on us soon, but there's just enough time. Thought I was done with these. But then, there was you. Imps are fast, but careless. Don't let them tire you out, just get rid of them. And don't forget, you asked for this. Better let these fuckers know I'm back. And this time, I'm not alone. Gerade diese letzte Szene, das Finale von Baldurs Gate 3, fasst für mich ganz gut zusammen, wo wir aktuell stehen. Einerseits haben wir in den letzten 2-3 Monaten wirklich massive Verbesserungen zum Teil noch gesehen. An Stellen, die man teilweise gar nicht bemerkt hat oder die einem gar nicht aufgefallen sind. Aber jetzt, wo man sieht, was geändert wurde, denkt man so, cool, also ist wirklich besser als vorher. Und da sieht man diese Detailverliebtheit und einfach die Leidenschaft von Larion, an allen Ecken und Enden des Spiels noch zu schrauben und dieses Meisterwerk, dieses ganz tolle Spiel noch besser zu machen als ohnehin schon. Aber gleichzeitig sieht man auch, gerade am Ende gibt es schon noch ein paar Probleme, ein bisschen technische Probleme. Ich hätte auch ganz gern noch ein bisschen mehr Epilog. Aber man weiß auch schon, dass sie daran arbeiten. Sie nehmen neue Szenen auf, sie nehmen neue Voicelines auf und solche Sachen. Sie erweitern das. Und ja, also ich freue mich wahnsinnig auf Patch 5, 6, 7, auf eine Definitive Edition irgendwann. Das Spiel ist jetzt schon genial und es wird immer noch besser. Was dann alles noch kommen wird, werdet ihr auf meinem Kanal sehen. Ich habe schon ein paar Videos in der Mache aus Data Mining Sachen, die jetzt im Patch 4 entdeckt wurden, aber noch nicht freigeschaltet. Auch da gibt es schon neue Szenen, neue Dialoge. Also da erwarten uns ein paar ganz coole Sachen mit Minthara gerade und Halsin und auch mit den Romanzen. Das ist sehr, sehr schön. Dazu mehr auf dem Kanal. Und allgemein mache ich eine Menge Videos zu Baldurs Gate 3. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da und schaut wieder rein. Und auch nochmal Danke an dieser Stelle von mir an euch, weil ich habe natürlich einmal sehr viel Spaß mit Baldurs Gate 3 einfach als Spiel. Aber es ist auch echt toll, das gemeinsam mit euch zu erleben, diese Videos zu machen, zu sehen, wie euch das gefällt, dass es gut ankommt, die Diskussion in den Kommentaren und das irgendwie nochmal als Community zusammen zu erleben, macht das Spiel noch besser, als es ohnehin schon ist. Einfach so ein gemeinsames Erleben. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Also an dieser Stelle vielen Dank, euch einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.